Welcome to the SK Computer Education. Today we are starting the concept is C programming language. C programming language. Before starting the C programming language, we discussed about some basic concepts like what is program, what is software, like these concepts. Here, first one, what is program? What is program is? Program is a set of instructions developed to perform an operation. What is program? Set of instructions. Set of instructions. What are steps developed for perform an operation or task. Program is set of instructions or steps developed for perform an operation or task. Generally, we can do a task compulsory. We do some steps. Those steps is nothing but we call it as instructions. Here, just simple, I am taking an example. Here I am taking write a book, and this is my task. To perform the task perform cheyడానికి what are the steps from starting onwards? మనం చేసే steps ఏంటి? First step, one is take the book, and second step, open the book, and third step, open required page, and fourth one, take the pen, and fifth one, place the point, and sixth one, start writing, and the last one, close the book. Here, మనం ఈ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఇక్కడ టోటల్ మనం ఎన్ని స్టెప్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేసాం? హియర్ మనం 7 స్టెప్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం. హియర్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని కంప్లీట్ ప్రాపర్ ఆర్డర్లో మనం మెయింటైన్ చేయాలి. హియర్ ప్రాపర్ ఆర్డర్ కాకుండా ఇఫ్ కేస్ మనం ఆర్డర్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే, అంటే ఆఫ్టర్ ద ఓపెన్ ద బుక్ తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం క్లోజ్ ద బుక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ మిడిల్లో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి ఈ స్టెప్స్ అన్ని స్కిప్ అవుతుంది. స్కిప్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి టాస్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకు పెర్ఫామ్ కావాలి. మనకి టాస్క్ పర్ఫెక్ట్గా పెర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనం వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ మనం ఏవైతే చేస్తామో ఆ స్టెప్స్ అన్నిటిని ప్రాపర్ ఆర్డర్లో మెయింటైన్ చేయాలి. జనరల్గా మనం ఇక్కడ ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామో ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా సేమ్ అదే ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వాలి. మనం వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఏవైతే చేయాలనుకున్నా ఆ స్టెప్స్ అన్నిటి వన్ బై వన్ ఒక ఆర్డర్ ఫార్మేట్లో పెర్ఫామ్ చేయాలి. జనరల్గా ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇస్ set of instructions developed for perform an operation. Those transactions must be in, those steps must be in proper order. That is program. Here next concept is the software. What is the software? Software is nothing but collection of programs or group of programs, collection of programs or group of programs. We call it as a software. Software is a collection of programs or group of programs. Generally, మనకైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది? ఏ ప్రోగ్రామ్ కెన్ పెర్ఫామ్ ఓన్లీ one operation or one task. Simple example, we have a mobile phone. Here, by using mobile phone to మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ చేస్తాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ టచ్ ద కాంటాక్ట్స్ టచ్ చేస్తే వీ గెట్ ద కాంటాక్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది. కెమెరా టచ్ చేస్తే వీ గెట్ ద కెమెరా, అండ్ గ్యాలరీ టచ్ చేస్తే గ్యాలరీ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఆ టాస్క్ జరుగుతుంది అంటే బిహైండ్ దట్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండడం వల్ల మొత్తం మనకి మిషన్ అనేది మనకు వర్క్ అవుతుంది. బికాస్ మిషన్కి ఆ టాస్క్ ఎలా చేయాలో ఏమీ తెలియదు. దట్స్ వై ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రోగ్రాంలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం.
మనం రాసిన కోడ్ వైజ్గా ఆ టాస్క్ అనేది మనం పెర్ఫామ్. హియర్ ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీ ఎన్ని ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని దేని పర్పస్ డెవలప్ చేసాం? ఫర్ మొబైల్ డివైస్ పర్పస్ మనం డెవలప్ చేసాం. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమంటా అంటే వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ సాఫ్ట్వేర్. లైక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ద పేటిఎం యాప్. అండ్ పేటిఎం యాప్తో కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ మన ఎవ్రీ ఆపరేషన్ బిహైండ్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది దేని పర్పస్ డెవలప్ చేసాం? ఈ పేటిఎం అప్లికేషన్ పర్పస్ డెవలప్ చేసాం. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమంటాం అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. Software is a collection of programs or group of programs developed for a device or application. That is, we call it as a software. Again, this software divided into two types. One is application software. And second one is the system software. Again, this software divided into two types. One is the application software and the one is the system software. What is the application software? Application software means a software developed for one particular purpose. అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఆ పర్పస్ తప్ప వేరే పర్పస్కి మనం వాడాలి. అలాంటి వాటిని ఏమంటే we call it as a application software. General meaning of application software, we have the banking application. జనరల్గా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ దేని పర్పస్ డెవలప్ చేశారు? మనకి ఓన్లీ ఫర్ ది బ్యాంకింగ్ పర్పస్ ఉంది. అంటే దీంతో బ్యాంకింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తప్ప వేరే అదర్ వర్క్స్ ఏమీ చేయలేదు. హియర్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద రెడ్ బస్ అప్లికేషన్, రెడ్ బస్ యాప్. రెడ్ బస్తో ఏమవుతుంది? మనకి వీ కెన్ బుక్ ద బై యూజింగ్ రెడ్ బస్ యాప్తో మనం వీ కెన్ బుక్ ద బస్ టికెట్స్ ఓన్లీ, నాట్ పాసిబుల్ టు బుక్ ద మూవీ టికెట్స్. Like Book My Show app. And Book My Show app తో కూడా మనం జస్ట్ మనం మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేయగలం తప్ప వేరే బస్ టికెట్స్ కానీ ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ బుక్ చేయడం మనకు పాసిబుల్ కాదు. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమంటారు అంటే దోస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్తో రెస్పెక్ట్ ఆపరేషన్సే మనం పెర్ఫామ్ చేయగలం, నాట్ వేరే అదర్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడం మనకు పాసిబుల్ కాదు. And ఈ type of softwares ఏమంటా అంటే we call it as application softwares. Again, this application softwares divided into two types. And one is a standalone application software. Second one is a network application software. Standalone application software. Second one is a network application software. What is a standalone? Standalone means an application works without internet support. ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్ లేకుండా వర్క్ అవుతుందో, వితౌట్ ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్. ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్ లేకుండా వర్క్ అయ్యే అప్లికేషన్ ఏమంటే we call it as a standalone. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మన మొబైల్లో కెమెరా, క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ నోట్స్ and gallery settings, these are all what are that standalone applications. ఎందుకంటే ఈ యాప్స్ వాడాలి అంటే ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్ లేకుండా వర్క్ అయ్యే వాటిని we call it as a standalone. And what are the network means, and these application works with internet support. With internet support తో మనకి వర్క్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ ఏమంటే we call it as a network application software. అంటే జనరల్గా మనకి ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అంతా డెవలప్ చేసేది ఏంటంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. దే డెవలప్ స్టాండ్లోన్ ఆర్ నెట్వర్క్. వాళ్ళకి స్టాండ్లోన్ అప్లికేషన్ అంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ సపోర్ట్ కావాలి అంటే దే డెవలప్ ద స్టాండ్లోన్ అప్లికేషన్. అండ్ విత్ ఇంటర్నెట్ కావాలి అంటే దే డెవలప్ ద నెట్వర్క్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. Application software means a software developed for one particular purpose. Again, this application software divided into two types. One is the standalone and the one is a network. Standalone means an application works without internet support.
and network means an application works with internet support. Here, this is about the application software. Next one is a system software. What about the system software? It is also called operating system. It is also called operating system. In short way, we call it as a OS. And OS is nothing but, what is that? We call it as a system software or operating system.